السلام عليكم جميعا متابعين قناتي على اليوتيوب الحصار TheGamer. حلقة جديدة من فامبير، الحلقة الخامسة. طبعا الحلقة السابقة قدرت اقضي على واحد من الوحوش وحصلت مني سامبل من الدم ماله. طبعا في وصلت لمكان كان في الوحوش مستواها 18، فكانت صعب انك تقدر اقضي عليها. بعدها نهاية الحلقة. طبعا في ميشن بعيد عني، هو الميشن اللي لازم اروحه الحين في شابتر 2 ويكون كملت الشابتر. طبعا في عندي بعض الشغلات هني، اللي هو في بعض الشغلات انا ما كنت اقدر استخدمها او ما كنت اعرف استخدمها، اللي هي عندي واحدة من الشغلات المسدس مثلا هذا او الثاني. لا هني اوكي من هني اوكي. اوكي قدرت اضيف هذا السلاح في القائمة عندي. هنا اقدر اضيف بعد شغلة اضافية اللي هي واحدة من اللي هو اللي هي الادوية. اقدر اسوي اللي هو التحاليل او الكومباوندات هني. طبعا هنا انا اوريدي ما عندي اللي هي بس مجرد اداتين او اثنين من الادوية اقدر اسويها. هذا اقدر اسويها الحين. اوكي طبعا الحين انلك بس على شغلتين، ويمكن بعدين اقدر اسوي انلك للباقيين. الحين نواصل طريقنا الى نفس المنطقة اللي انا وصلت اليها ورديت رجعت مرة ثانية، بس ما ادري هل بقدر اسوي اي يعني هذا اي شيء زيادة الحين. هذا اللي الحين راح يبين لنا في هذه الحلقة. طبعا تبديل الأسلحة كان سهل، بس أنا ما كنت أعرف الكنترولينج عدل. هي مجرد وقت اللي أحرك اللي هو هني، أقدر لحظتها أقدر أحرك يمين أغير الأسلحة. هني طبعا أنا أستخدم هذا السلاح، لكن راح أغيره بهذا الثاني نفس الطريقة. راح أغيره إلى المسدس هذا. ما في شيء، ما في له مسدس. أوكي المسدس أنا مختار إنه بس واحد أنا. هذا هو. راح ابدله بس الحين لانه ما في طلقات اضافيه. هذا هو مع هذا اتوقع، وهذا هذا هو. لا زيرو، ما في رصاص. هذا اللي عندي الحين اقدر اسويه. اوكي الحين نتوجه لنفس المكان. لا المكان مسدود هني. قبل لا امشي اتاكد من هنا اقدر اكسره. لا ما اقدر اكسره، بس خلاص قبل ما امشي. اوكي هذا هو المكان. ايوه بالضبط. More and more of these bloody leeches every night. Aye? But the guards recruit more and more. Not a good place for a stroll, isn't it? God! اوكي عنده درع هذا بعد. اوه ما يتفاهم. اوكي خلاص انا ما احتاج انه اوريدي صار كامل.
بعد جو واحد الليل. بعد واحدة. حلو حلو. حلو ما باقي الا اخر واحد هذا. واو واو ما في الطريق مسدودة هني. طريق مسدودة. واو هذا لا مستحيل مستحيل مستحيل. More and more of these bloody leeches every night. It's locked, all right. خلاص ديد. شنو عنده هذا؟ اوكي حصلنا قطع مال مسدس بعد من عنده. اوكي الحين شلون وطريقنا وين؟ لازم 37 لكن من وين نقدر نروح؟ Sorry, sir. No admittance. It's locked all right. روحك. Watch yourselves! These motherfuckers! بعد ضربة يا حج. حلو. That leech is fast! انت الحين مع السلامة ودع. اوكي خلاص. حلو.
يا الليل ما نخلص وياكم. There's one of them vermin. Grenade! رينيه ما في عندي انا. والله مع السلامة. ودع بعد. خلاص. حلو. بعد انت ما تخلصون. Best stay back, sir. See them fancy colours? The power of the Lord commands you. Take them بعد away with قوي you. بعد. صعبة. Over there! There's one of them. بعد هاي اوكي نسيت نمونت. اوه طريقنا قدام لأن اوريدي قتلت انا هذا الوحش الكبير. ايوه هذا هو الطريق. Get them weapons ready!
Leech! Die, vermin! It ain't.
اوكي قدرت اقتلهم الحين اثنينهم. باقي مال الدليل فامباير الاثنين اللي موجودين هنا. هاي شنو؟ اوكي ما تحتاجها هذه. هاي الاثنين دبل شوت او الضربة. لا يرجع مثل ما كان ضرب. الحمد لله. اوكي احتاج الثاني. روح واحد باقي الثاني. اوه جننوني للحين مجننيني هالاثنين هذولين. Watch out, lads! Stupid beast! اقدر اطوفهم هذولين كلهم. افضل حل عندي. واو. It ain't human! Kill it! It's one of them! اوكي قاعد يتهاوشون ويا بعض. زين. قولي مبطل. لا ما في مو مبطل مو مبطل مو مبطل. لا 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 لا. اوكي لا ما نقدر. واو في عنده الخاصية بعد نفس الطريقة مالتي انا هذه. Stupid fucking beast! اوكي وين مكانه؟ طبعا اكو اوريدي. المفروض ان انا اكون قريب منهم بس هني مسكوك مثل ما مبين لي في الطريق.
ما ادري ليش انا رحت هالنقطة هذه ما قدرت احصل لي منفذ، فمن المنفذ الثاني هو من هني اذا في امل يكون موجود. اوكي نسيده وبعدين نلف. هذا شنو؟ لا ما في شيء. اوكي هذا المكان مسكوك. اوكي فوق. اوكي المفروض هذه النقطة. اوكي هذه النقطة. هذا المكان السرير او مكان. اوكي هني اقدر اسوي ابجريد الابيليتي مالتي او القوة مالتي، بس انا ما عندي اكس بي كافي، ما في فايدة. التيبلز موجودة هني نفس فكرة اذا احد لعب ذا ايفل ودن كانت فيها هالفكرة بعد. طبعا هاي الشغلات ان نفككها بالسايكل. بعد ما نفككها راح يصير عندنا اللي هي الايتمز موجودة في القائمة. بس لحظة البداية. اوكي الحين نجي للاسلحة. الاسلحة هني انا اوريدي عندي شنو اللي استخدمه. هذا استخدمه اشوف اذا في امكانية اني اقدر اسوي. لا ما اقدر اسوي ابجريد. السلاح الثاني اللي استخدمه باستمرار هو هذا. لا مو هذا. اوكي هذا. اوكي اقدر اسوي ابجريد. خلاص ما بقدر اسوي ابجريد اضافي. خلاص ما بقدر اسوي ابجريد اضافي. هذا اللي اقدر اسوي ابجريد هني. اوكي خلاص هاي النقطة. اوكي احتاج بعد اقدر لازم اسوي ابجريد زيادة. ليش؟ هذا انكريز دامج. اوكي قاعد يزيد الدامج. انكريز يصير انكريز الدامج. صار 46. زين 46 هذا كم بيكون؟ 46 64. وين؟ اوكي 58 دامجز صار. هذا عندي الحين 130 دامجز. طبعا هذا ليش هذا زادت؟ كان معقولة 130 كانت. اوكي سوري بالاسلحة نسيت المسدس. اوكي اقدر اسوي ابجريد اليه الحين. سوري يا هذا ما تقدر اثنينهم دفعة واحدة. اوكي هذه الغلطة اللي انا سويتها. اوكي ما في مشكلة سويت ابجريد الى هذه خلاص. اوكي البقية ما في مسدسات بعد اثنين اضافيين اقدر اسويهم. وهذا شنو اقدر؟ اوكي ما بقدر اسوي ابجريد اليه. الحين اواصل على نفس السلاح اللي عندي. الابيليتي نفس ما تشوفونها نفس ما هي. ما بقدر اغير فيها اي شيء. في تشين هني او كوينز. في هني اغراض الحين احصلها. اوكي حلو. الحين اوريدي احنا تقريبا على الطريق. المفروض على الطريق. بس ان شاء الله الاعداء ما تكون في اعداء. احنا على الطريق. اوكي على الطريق. المفروض على الطريق احنا. واو في Let's run along home, sir. هذا هو نفس المكان اللي انا خسر دائما. It's on to us! الليل. More and more of these bloody leeches every Easy does it, boys. We can deal with this vermin. هذا الوحش هني موجود. اوكي طريقه. والمفروض هني اوريدي احنا قريبين من النقطة. ليش قاعد من هالبوابة. هالبوابة المفروض ايوه بالضبط المفروض تكون هالنقطة. بس لازم اقتل هالجماعة كلها هذه اللي موجودة الحين كلهم. شلون راح اقتلهم ما ادري. صاروا اكثر. Bloody monster! Doesn't like fire, does it? هذا عنده درع. هذا اللي مصعب لنا.
Murdering bastard! I'm still alive! خلاص اوكي الثاني راح بقى هنا اعتقد كنا 4 بس خلاص اوكي 4 مجموعة يا حيوان بس خلاص بيقضي علي الرجال هذا حرام عليك الطلقتين اللي خسرتهم عليك خلاص بقى الثاني فيك خايف يا ابوي ما عندكم اغراض في بعد هذا الاخير اقدر استفيد منهم في اللي هو الهوسبيتال الحين اوريدي خلاص انفتح لي الطريق يلي الحين هذا عايش اوكي صدنا الثغرة مالت مشوار وياهم طبعا هني المفروض اجي انا لان البوينت مالي اللي بتكون هذه النقطة اتوقع لازم الخاصية مالت الجمب نصبر لحظة ما اقدر اضرب الا ضربة لان يا حمار
ما صارت اللود. لحظة يا عمي صوت عاد. بقى عليك شوي واخضع. حلاوة. Bloody monster! ليش ما استخدمتها؟ خلاص. حلو. باي. اوكي الحين هذا البوابة ما راح ما تنفتح. اوكي تنفتح الحين، كانت قبل ما تنفتح. اوكي قبل لا اروح في شغلة ثانية اللي هي عندي النقطة هذه اقدر اسوي لها. اوكي هاي خاصية. اوكي انا مقفل ما بقدر استفيد. ما في اي شيء، لا ما في شيء خلاص. طبعا البوابة الحين قدرت افتحها، قبل ما كنت اقدر افتحها. هذه هي اوريدي مقفلة، فما عندي الا البوابة هذه. هاي اللي بتوصلني للنقطة اللي انا او المشن اللي فقع راسي. اوكي Whitechapel. حلو وصلنا. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. You just keep drinking until you clap this Christ derelict. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! بس هو المكان اللي اروحه لازم قدام. شنو عنده هذا الآلة؟ اوكي سيجار كيس ورينج. انا ما عنده شيء. خلينا هذا هو المكان. أخيرا وصلنا. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really... I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have اوكي no لازم time يصير for انه you, هو sir. يدخل واعرف منو هذا الشخص البداية. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. اوكي ما في فايدة. اوكي وين في شيء اقدر اسويه؟ ما في الا هذه النقطة. الحين شنو الميشنز اللي موجود عندي؟ طبعا اكو لو تلاحظون بس النقطة هذه هي النقطة اللي اقدر اسوي كل شيء فيها. اسبيري. اوكي 31 يعني من الجهة المعاكسة. اوكي قاعد يزيدون عندي الحين كل ما جام قاعد يعطوني هذه الاغراض اللي احتاجها. اوكي الحين ما ادري شلون ادخل هذا النقط. لحظة. اوكي بيزات. ادري شلون الحين ادخل له هناك. في طريق ثانية موجودة العكسية هناك، لكن اتوقع انه كان مقفل. انا اللي جبته مقفل. اوكي مقفل ايه. هذا مقفل. زين شلون الحين ادخل لهذا الادمي هذا؟ No one's there. No one. There's no one in. لحظة.
هذا هو الشخصية اللي كان ويا النيرس. اكوها موجودة. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. التشيرش اوكي يعني لازم نروح للتشيرش نشوف. اوكي 2 تارجت صار عندي. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. اوكي هذه التشيرش. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. هذا الدرج لازم اتاكد منه لانه قال في التشيرش. اوكي هذا شنو؟ ما في اي شيء موجود عندي هني. في بعد الشخصية الجديدة طلعت. ما اقدر ادخل من هني. مقفل. اوكي هذا 39 متر. اوكي هي اراوند يعني صاير المكان لكن من وين اقدر ادخل؟ Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. I have heard enough. Goodbye. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions?
What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must... What do you mean? The beast is... Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. حلو طلعت عندنا الشخصية باك. اوكي هذه احتاج هذه. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fibre. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Okay. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. طبعا خلاص احتاج لان في بعض الاوقات احتاج ان اريد اكرر الشغلات مره ثانيه اساله لان في بعض المحادثات تكون لوك فاحتمال بعد فتره راح تكون انلوك مره ثانيه. اوكي طبعا واحده من الواي اختفت الحين ما عندي الا واحده باقيه. باقي 37 متر اللي هي هني بتكون. اوكي يعني ورا التشيرش بتكون مباشرة. اوكي هاي انفتح الحمد لله. في عنده بيبان تنفتح. يلي يلي لا 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 ما نخلص وياهم هذا واضح.
اوكي وصلنا تقريبا. يا ورا هني. تعالوا تعالوا يا جماعة، تعالوا تعالوا، احتاج اكسبي انا من الدكتور. كنا نحتاج اكسبي يا جماعة. لا 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 بينشفوني تنشف هذا، ما احتاج. لا خلاص بس غيرت رايي خلاص. واو ما اقدر اطلع بعد. يلي يا حيوان يا حيوان. ضربت الحبة الغلط. حلقة كده ممكن. واحد راح. يالليل احضر. لا مو هذه. في اشارة الكاميرا على مكان. اوكي بس خلاص ذبحتونا. شي طبيعي. اوكي ما راح اجي هالمنطقة، راح اروح مكان ثاني. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. واحد من الشخصيات اللي موجودة عندي. لا مو واحد من الشخصيات. لا بس راح اتكلم وياه في البداية اتأكد. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Hello. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. بالضبط behind the church. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. behind the church مثل ما توقع. اوه صار تو ساين عندي.
You look so pale, my lord. Would you like me to... Find the mailbox. mailbox أنا شفته هني قريب. أيوة بالضبط. بالضبط هذه هي الرسالة. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. اوكي هذا مقفل. حلو يتبطل. يلي رجعنا مرة ثانية. لا ممكن لا بس خلاص. هذا ما يتفاهم وياه الآدمي الثاني لأنه صعب، عنده مشكلة، عنده في شغلة معينة تأثر فيني. Look lively! It's on to us! Come on! Back to the shadows! Die, vermin! المفروض إن هي الواي هني. أوكي بالضبط. Stop that fire! اوكي بيهايند. اوكي اوريدي انا هني قريب حوالينها. فهني النقطة اتوقع هذه البوابة، في بوابة هني كلها تلاحظونها، البوابة هذه اقدر ادخل بعدين مباشرة اليها، بس لازم اعتقد اقتل اللي هو اللي عنده اوكي عندي مسدس. اوكي هذا المطلوب. Steady, boys! Oh, that's gonna smart! Stand back, beast! Crawl back to the hell! Find you! Get it! اوكي الرصاص سوى لي. اوكي هاي المادة تأثر فيني، فاعتقد ان هي احتمال المادة في مادة يستخدمونها دائما حق اللي هو الفامباير هي اللي تأثر فيني. Leech spotted! Watch out, boys! يلي بس خلاص لا. Over there! مات واحد. لحظة احتاج المسدس الثاني. ان شاء الله في بولت. اوكي في الحمد لله. The power of the Lord commands هاي الطريقة اني اقدر اقتله فيها.
باقي اخر شيء ان شاء الله وينقضى عليه. لا 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 بس خلاص اخر شيء عنده خلاص. اوكي الصليب عنده وهذاك عنده في واحد منهم كان عنده مادة هي اللي مثل ما قلت لك متأثر. بس خلاص. This man stunned me with his crucifix. This is not good news. بس خلاص. اوكي شنو اللي عندك انت؟ ما عنده ولا شيء. اوكي الحين طريقنا وين بيكون؟ اوكي بعد ابتعدنا شوي. معقول اجي بتكون ما اقدر ادخل من هالنقطة. في نقطة ثانية كنت اقدر ادخل منها. هاي لا بعد نفس الطريقة. behind the church. زين شلون راح ادخل behind the church؟ احتمال يدراك الثلاثة لازم اقتلهم على اساس اني اقدر ادخل. هذولاك شوي بيكونون جلطة بعد لان السيطرة عليهم صعبة. اي بالضبط لازم اقتل الثلاثة اللي ورا. Against malevolence and trickery. هلا تكلمت معاه. You are blinded by your false faith. حلو قتلت واحد اول واحد. ما نخلص. خلاص ما اتوقع اني بطوفهم. محتاج ان اتاكد في عندي سلاح خفيف شوي. اوكي هذا احتمال بينفعني. لا 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 بس خلاص ما عندي باور انا خلاص يا جماعة. ما نصرف الحين. واو شت لا سو كلو. حلو اول واحد راح. واو اوكي حصلت باور شوي. شلون ارتفع ما ادري بس اهم شي قتلتهم. هذا المطلوب.
ثاني ثالث. اوكي حصلت باور، ارتفع عندي باور شوي. اوكي الحين المفروض ان البوابة مو هذه اللي في الزاوية في الكورنر راح تنفتح. ايوه بالضبط. تكلم هذاك عن اللي هو عن اللي هو اعتقد تكلم عن مقبرة، فهني اتوقع ايوه بالضبط في واحد داخل. Some of us come to this world already touched by تعال grace. تعال. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. اوكي طلعت الشخصية هذه اللي اعتقد لا اخذت من الدواء اللي اخذ من عنده اللي في السفينة من نصب الدكتورة. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Your life on London هذا اوكي. طبعا اكو اوريدي فيها. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. اوكي صارت شخصية إضافية. Perhaps you're just afraid to find out the truth about شخصية your ثانية بعد muse. صارت. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. اوكي. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. اوكي طلعت الحين It should not be that difficult to incite him to let ماركر me in. ثاني. اتوقع المفروض البوابة هاي اوكي تنفتح مع اوكي. طبعا اللعبة مثل بعد تعليق اضافي بتكون جلطة لان يعني الليفل مالك الليفل اللي هو
اللي هي الليفل او الاكس بي مالك او الليفل بيكون ضعيف. فبهذه المشكله اللي راح تصادف في كل واحد يلعب فيها. لازم تحاول قد ما تقدر انك تطور الاسلحه، تطور الاكس بي مالك والليفل مالك على اساس انك تقدر تواجه الاعداء. مثل ما شفتوا بعضهم احتاج ان هذا اكثر من مره ارد ارجع عليهم على اساس بس ان اقدر اقضي عليهم. فهذه واحده من المشاكل اللي صارتني للحين، وهاي اللي تاخذ وقت اطول في كل حلقه. طبعا زايدا اللي هي الحكي اللي يتكلمونه واجد قاعد يتكلمون. فهذه بعد نوعين، بعد مشكله ثانيه. ف يعني اوكي وصلنا للبيت مال هذا الدكتوره. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. اوكي اخيرا بخلينا اشوفها. اوكي في شيء اقدر ابوقه من عندك قبل لا تشوفني؟ لا ما في شيء خلاص. هني اوكي في صناديق عندي اقدر اشوفهم. لحظة واحدة. هني ما في شيء. في صندوق هذا اللي هني غرشة بس واجد عليكم. اوكي في فلوس هني بعد عندي. لحظة واحدة. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Goodbye. Personal ما احتاج. Goodbye, Mr. Petrescu. واجد لان مثل ما قلت لكم هاي المشكلة الثانية يطول وميشنز وغيره وهذه. فهذا اللي شوي كرهني شوي في اللعبة. ثاني شغلة ان هي تحتاج يعني وين وصلنا احنا؟ في اغراض هني ستيرز هو قال اللي اوكي هي فوق بس ننتهز الفرصة ناخذ الاغراض اللي موجودة عندي هنا اقدر في بعد هني. حلو. في بعد اكو اغراض هناك اعتقد. اوكي في رسالة هذه اعتقد. ايه بالضبط. I need help. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? بسوي فتحة في الرقبة. فتحة في الرقبة أعتقد. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do?
I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. اوكي رغبته بتعطش وحاله ضاربه. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. في أي شيء أقدر أخذه بعد أكثر؟ It's locked. What do I owe this courtesy? لوكت بعد. أوكي قروش أوكي حصلت. الحين طبعا وين هذه بعد مو خلونا. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? You cannot carry on the... Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client.
My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. اوكي يعني تعاقد وياه حق الاكسشينج ما وش السالفة؟ وش بعد اللي صاير؟ اوكي هي دخلت هني وقفلت الباب. It's locked, all right. لا 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 لحظة لحظة طيحت الدرع ماله المفروض لا ما طيحت. بس انت ضربه خلاص مع السلامة. اوكي حصلنا بولت. في كوينز هني بعد. حلو. انت بعد وياهم والله شلون؟ اي والله وياهم. Burn it, boys! Sorry! Sorry! واحد راح. ثاني بعد يروح. حلو راح الثاني. يحتاج شوي. اوكي. Die, leech! واحدة ايوه حلو. فينيشينج. تعالوا جيبوا اغراضكم بعد. اوكي خلاص. هاي اللي قاعد اتكلم عنه من شوي ان يعني اللعبة تكون صعبة من ناحية ان اذا كان الليفل او الاكسبيرينس ماله ضعيف. Hello, Dr. Reed. اوكي هذا اللي بصعب اللعبة. تشوفوا فيها 3 اشخاص اي كثر خسروني واي كثر كنت اراوغ وياهم. بحد ذاته هذا كان يحتاج وقت واجد. هذا اللي بيأخرني في الحلقات كلها وبيطول الحلقات. اوكي نشوف وش قاعد يتكلم. اوكي في لوك هنا. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Projescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from?
She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. اوكي هذا اخذتها. Tell me everything you know about Camellia. I do not believe... اوكي اتوقع اني اخترتها about the nurse. اوكي. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. اوكي ما اقدر اسوي اي شيء اضافي. Goodbye, Mr. Petrescu. وين البوابة يا حجي اذا ممكن؟ لا هني اوكي حلو. اوكي طبعا ما ادري اذا شنو وين وصلنا بالضبط في الميشنز. للحين في ميشن 2 ريبورت ليدي. اوكي للحين ما كملنا الميشن. اوكي اتوقع ان الرجعة مرة ثانية للمستشفى. اوكي شباب هني راح انهي الحلقة. مثل ما شفتون اللعبة كل ما جاها قاعدة تصير اصعب واصعب. الاعداء قاعدين يصعبون اكثر، والطريق اللي لازم اروح عليها لازم يكون في شخصيتين. ابو المسدس اللي شفتونه ابو الشتجن او اللي نسميه بامب راح يكون يعني مواجهتهم صعبة زايدة، لازم اقتلهم والاعداء الثانيين الصغار هذين موجودين. فالمرحلة راح تكون اصعب واصعب، او المكان اللي على اساس ان اطوف واوصل للمستشفى مرة ثانية راح يكون اصعب واصعب. اتمنى ان شاء الله في الحلقات الجايه يكون يعني في تخليص المشنز راح يكون هذا. اتمنى انه يكون اكثر واكثر عن هالحلقات السابقه، لان بديت مثل ما تعرفون انتم اذا في البدايه دائما يعني يصير عندي خربطه في اللعبه هذه. فانتم من تقييمكم راح تقدرون تشوفون اللعبه هل هي تكون يعني سهله او صعبه. هذا اترك التقييم اليكم. في نهايه الحلقه اتمنى لما اشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس ليوصلك كل ما هو جديد، مع عمل لايكات على المقاطع ونشرها. اي استفسار اي اسئله اي اقتراحات تقدرون تدرجونها تحت في الكومنت وراح ارد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في حلقات ثانيه. مع السلامه.